Ngày ai ngày ô na hòa rồi ngày Charlotte ấy tụi đấy mít có ai chụp à thì mỗi ngày sáng nay mà luôn na sẽ hòa gì cái na sáng nay ngày thanh niên cái ngà. Seng Mai was still a teenager when she was trafficked from Myanmar's Kachin state to China and sold to a Chinese family as a bride. She was held against her will and subjected to sexual slavery, but managed to escape after several months. The Kachin people are an ethnic minority who are predominantly Christian. Armed conflict between the Myanmar military and the Kachin Independence Army has made life in this area very difficult. While the conflict dates back to the earliest days of Myanmar's independence, 2011 marked a devastating escalation as the Myanmar military launched a new offensive, ending a ceasefire and causing a mass displacement that left over 100,000 people internally displaced. In the camps where many of these displaced people live, there is very little opportunity to earn a living. The Myanmar government has made the situation worse by blocking aid to displaced people. If we can just go outside of Kachin state, we will have a better life. A lot of young girls have a mindset like that. Then it's very easy for the traffickers or the brokers to target them. Cái sao mà tụi ngà có sung ninh chán lấy bác sĩ thì ninh bác sĩ ta tu vào trong có mà đi ninh phim này lấy sĩ như cái sao phải ngồi cái mua mà dù cái chúng ấy. We interviewed 37 women and girls who were trafficked from Myanmar's Kachin or northern Shan states. Traffickers preyed on their financial desperation with false promises of jobs in China, and then sold them to Chinese families struggling to find brides for their sons. Mà tụi con thì đem cha tụi cha ngô phải đặt yang lộm lông gọn đem mà cầu được bình con là tí nàng khâu chấp anh cha y để của tụi cha mà biến lọ anh để gọi tụi am san phải yang y. Tôi xíu anh để y ở miu để phản ra nên để phản sang ra mà tiếng ngài xuân đã đại nốt đang sẽ cả mà để. Many of these women and girls were drugged by the traffickers during their journey to China. Others were told, once they had crossed the border, that the promised job was no longer available and they must travel further. Unable to communicate due to language barriers and with no money to go home, they were trapped. Gồm thua ra ngay yang go đã san này go glo yang go san này đấy glo yang go rau na tiền nó nã đi mùng gồm thua lỡ lúa ngay ở đây khăn na nhiều đấy phải mùng chơi mùa cả phải mùa cả mùng chơi đến thế cũng ngay yang go ngay mùng đốt cái đấy phải chơi nên không phải xả chơi go ngô nên nhân sao đấy sao na đấy tại vì là na sĩ hoàng na vậy ya sĩ sao sao khôn khôn những cái gì đó sao khôn khôn này tại vì là na của vào những cái phải dữ dội na đấy mà với nam tu sĩ can đi nên thì phải ngay sinh nó mới mà với nam tu sĩ can đi là cho nam tu sĩ can năng ao sinh này. One of the things that has really driven this is the one-child policy. Today, there are 30 to 40 million more men in China than there are women. And that's made it very difficult for Chinese men who are of an age where they want to get married to find a Chinese bride. And that has fed a demand for trafficked brides from Kachin state, from other parts of Myanmar, and from other countries that neighbor China. Most were locked in a room and raped repeatedly, as the families that bought them wanted them to become pregnant. 10 out of the 37 women and girls we interviewed had children fathered by their captors. Once they had given birth to these babies, the families sometimes were happy for them to leave,
and some of them were able to escape at that point. But when they escaped, they almost always were able to do so only by leaving their children behind, and they had almost no hope of seeing those children again. tiếng ye cái lỗ khang ngài đã anh mình muốn có nam sản ni tiếng ye cái lỗ khang ngài ngay trong cả đêm mà tiếng ye rem sum đi về khi cả sáng à xuân này ở trong xí về mà ngày bay cùng xí ở trong ngày về mà cùng la riết xuân này xuân này xí vào bay cùng la cái ngày đại sinh nhật ngày anh chị nào phiền yên ta để bay du đẹp quá riêng ngồi để. Women and girls that returned to Myanmar after being trafficked in China struggled to rebuild their lives, and there are almost no services to help them with that task. Trung bộ thiên biến tin nam cao group in để phiền yên khả năng mà xuân này mà cái group cha anh chị vào du cha group xem sang ở tin anh chị về có ông sang mà để cô xuân chụp cái mà group mà phụ nữ những cái gì cao miệng thân này bình thường cái gì tin là phang quý rồi mà ngài gì thân này rằng sao phong quý tôm đó là thân này họ tin nào. For many Kachin people, the stigma against sex outside of marriage is very strong. Some people see these women and girls as deserving blame, although they have been trafficked and are victims of sexual violence. Law enforcement agencies on both sides of the border need to do better. Police from Myanmar, China, and the Kachin Independence Organization make little effort to recover trafficked women and girls. Families seeking help are often turned away repeatedly. Như thế mà cái lăng xa thì ora cái gì dùng cái gì dùng có mà lý lăng xa sai thế có xa thì gloria na có ngã na phan cái tặng đuôi thế có đi đại. An important way to end bride trafficking is to provide opportunities to earn an adequate living in Myanmar. As long as women and girls remain displaced by the conflict and unable to feed and educate themselves in Kachin and Northern Shan states, they will be vulnerable to traffickers falsely offering them better paid work in China. The United Nations and donor governments should support the work of non-governmental groups in the region who are working to end trafficking and assisting trafficking survivors.